Shift+A సర్కిల్, దీని స్కేల్ని ఇలా డిక్రీజ్ చేస్తున్నా అండ్ ఎడిట్ మోడ్. సో నేను ఈ సర్కిల్ని డూప్లికేట్ చేస్తున్నా 2 times. ఇలా ఈ 3 సర్కిల్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయిన వర్టిసెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అండ్ డిలీట్ చేస్తున్నా. అండ్ సో నేను ఈ రెండింటిని మర్జ్ చేస్తున్నాను. షార్ట్ కట్ కి వచ్చేసి M హెడ్ సెంటర్. సో ఆబ్జెక్ట్ మోడ్ వచ్చేసా, ఆబ్జెక్ట్ అండ్ సెట్ హొరిజాంటల్ జియోమెట్రీ అని క్లిక్ చేసా అండ్ షిఫ్ట్ S క్లిక్ చేసి సెలెక్షన్ టు కర్సర్ క్లిక్ చేసా. యాడ్ మోడిఫైయర్ అండ్ ఇక్కడ నేను స్క్రూ మోడిఫైయర్ని యాడ్ చేస్తాను అండ్ 1 క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ స్క్రూ వచ్చేసి మనకి ఇలా దాని షేప్ మనకి ఇలా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇలా వస్తుంది. అండ్ ఐటరేషన్ వచ్చేసి దాని లెంత్, మనకి రోప్ యొక్క లెంత్ ఎలా ఉండాలని చెప్పేసి